As we have started integration yesterday, we'll try to continue. And a few of the applications that we people are discussing yesterday, area of the triangle or area of the curve bounded by the given limits. Yesterday we have done. Problem from 2017. The question what he is asking, let us see. The volume of the solid generated by one of the curve y is equal to sine 3x about x-axis. So you have to remember the formula. Can anyone tell me what is the volume of the given curve? Volume of the given curve. Yes, please. Can anyone? Integral pi y square into dx. And according to the given question, it is located on x-axis. Limits are not given to you. Sine 3x formula you have to see. And where it is located. Even downside, next, it is a continuous process. But it is 0. And where it will become 0 again, sine pi. But the given function y is equal to sine times of 3 times of. When I put x is equal to pi by 3, y value is, we can understand this. When x is equal to pi by 3, y value 0. When x is equal to 0, y value is 0. That means 0 to pi by 3 are the given limits. నా పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు. ఒక్కసారి మీ కర్వ్ వచ్చేసి ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ నాన్న. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా దిస్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. బట్ ఒక రీజియన్ లో మాత్రమే తీసుకుంటాం మనం. ఒక రీజియన్ లో బౌండెడ్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద గ్రాఫ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. 0 pi by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీ కర్వ్ 0 to pi by 3 ఈజ్ 1 ఇంటర్వెల్. దట్ మీన్స్ ద రిక్వైర్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ pi y స్క్వేర్ అన్నాడు. y అంటే ఏంటి? sin 3x. Area, volume is given to you. Volume is equal to integral 0 to pi by 3. Pi into y square dx చూడండి. Pi outside, integral 0 to pi by 3. Y square అంటే sin square 3x నాన్న. So I don't have any formula for integration of sin square 3x. Sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. ఇది ఫార్ములా. ట్రిగనోమెట్రీలో ఫార్ములా sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2. That is equal to pi into 0 to pi by 3. 1 minus cos 2x అంటే 6x అవుతుంది. బికాస్ x ప్లేస్ లో ఏముంది నాన్న, ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ dx. సపరేట్ గా 2 వాల్యూ వీ కెన్ టేక్ అవుట్ సైడ్ pi by 2. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 3. Your function is 1 minus cos of 6x into dx. Now we can substitute the limits after integrating it. Integral 1 అంటే ఎంత అండి? x కదా, 5 divided by 2. Integral 1 means x minus cos ax అంటే sin ax divided by a నాన్న. Limits are from 0 to pi by 3. First we can substitute upper limit. Pi by 2 will be outside. What is the upper limit? Pi by 3 minus 1 by 6 into sin pi by 3. x దగ్గర pi by 3 పెట్టేసేయండి. pi by 3 అంటే sin 2pi అవుతుంది. sin 6 into pi by 3 minus lower limit. It is 0. Sin 0 is also 0. This is equal to pi by 3, pi by 2 bracket లో pi divided by 3 minus sin pi value or 2pi value will be 0. Everything will be 0. Pi square divided by 6 is the required answer. That is fourth option.
ఎక్స్ 5/3 ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? గ్రాఫ్ చూసారా? గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ దగ్గర వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ మనకు జీరో ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది నాన్న? వేర్ యువర్ ఫంక్షన్ విల్ బికమ్ జీరో. sin 3x అనేటటువంటి ఫంక్షన్ ఎక్కడ జీరో అవుతుంది? ఎక్స్ జీరో పెట్టేస్తే జీరో అవుతుంది, 5/3 పెట్టేసినా కూడా జీరో అవుతుంది, 2π/3 పెట్టినా కూడా జీరో అవుతుంది. అవునా కదా? అంటే 3 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి మీకు. 3π/3 పెట్టినా జీరో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ జీరో అనేది లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ ఎంతనన్నా 5/3. ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నాడు, అబౌట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ వాల్యూమ్ జనరేటెడ్ బై ద గివెన్ కర్వ్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నాడు. జీరో ఎక్కడ నుంచి? జీరో నుంచి 5/3 వరకు ఈ కర్వ్, ఈ యొక్క రీజియన్ వాల్యూమ్ కావాలి అంటున్నాడు. అక్కడ 5/3 కాకుండా సార్ 2π/3 కూడా తీసుకుంటానంటే మళ్ళీ మీ కర్వ్ డౌన్ సైడ్ వస్తుంది. మీకు కావాల్సింది అప్ టు 5/3 వరకు మాత్రమే, ఒక రీజియన్ లో మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం మనం. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు నాన్న? √x = t అనుకోండి. పుట్ √x = t. డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 1/2√x dt అవుతుంది. మీ దగ్గర 1/√x into dx is there, that is equal to 2 times of dt. క్లియరా? సో దెన్ యువర్ ఇంటిగ్రల్ నేను ఐతో డెనోట్ చేస్తాను, is equal to ఇంటిగ్రల్ cos √x అంటే cos t, 1/√x into dx అంటే 2 times of dt. 2 బయట పెట్టేసేయండి. ఇంటిగ్రల్ cos t అంటే ఏమి? sin t అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ cos t అంటే sin t, 2 into sin t అంటే ఎంతనన్నా? √x plus t is the required answer. That is the first option. Very simple. Next example. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా చెప్పండి? మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఏదండి? sin inverse of x by sin inverse of x divided by a. నెక్స్ట్
Next example. It is also very simple. Integral dx divided by 4x square plus 4x plus 1 plus 16 is equal to integral dx divided by 2x plus 1 whole square plus whole square రాసుకోవచ్చు is equal to మన దగ్గర a square plus x square ఫార్ములా ఉంది. ఇంటిగ్రల్ 1 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 2 కామన్ తీశారనుకోండి x ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ 4 స్క్వేర్ x ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏం చేశా నేను ఈ బ్రాకెట్ లో నుంచి 2 కామన్ తీసా. 2 కామన్ తీస్తే 2 స్క్వేర్ విల్ బి అవుట్ సైడ్, దట్ ఈస్ ద 4. జస్ట్ 1 4 విల్ టుక్ అవుట్ సైడ్ 16 అవుతుందా? ఇక్కడ 16 నుంచి ఒక 4 కామన్ తీసేస్తున్నా. 1 divided by 4 will be common in an entire part. 1 divided by x plus 1 divided by 2 whole square plus 4 ఉంటుంది. లేదు సార్ ఇదంతా ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ నుంచే డిసైడ్ చేసేసేయచ్చు. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ యూ కెన్ ట్రై టు రైట్ ద ఫార్ములా, ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇంటిగ్రల్ 1 divided by x square plus a square ఫార్ములా. ఏంట్రా ఫార్ములా ఏంటన్నా? 1 divided by a tan inverse of x by a కదా, tan inverse of x by a. సో 1 divided by a అంటే 4, tan inverse of x divided by a. x by a అంటే ఇక్కడ చూడండి 2x plus 1 divided by a అంటే 4, బట్ ఈ 2x plus 1 కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/8 tan inverse of 2x plus 1 divided by 4. బట్ ఈ 2 ఉందా డినామినేటర్ 2 ఎలా వచ్చింది అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. d/dx ఆఫ్ 2x plus 1 నన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ e పవర్ 2x అంటే ఏం రాస్తారు మీరు? e పవర్ 2x డివైడెడ్ బై 2 అని రాస్తారా లేదా? ఏదైనా కాన్స్టెంట్ వస్తే ఆ కాన్స్టెంట్ డినామినేటర్ లో రాస్తారు ఇంటిగ్రేషన్ లో అవుతే. సో 1/8 tan inverse of 2x plus 1 divided by 4. That is the first option will give the correct answer. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మీకు ప్రూఫ్ కూడా చేసి ఉన్నా. జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. లాగ్ ఎక్స్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చెప్పానన్నా? వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్? x log x minus x. అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్టా? థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కదా? ఆప్షన్ 3 విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. x log x minus x. డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 13. ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఎక్స్ అంటే మన దగ్గర ఫార్ములా ఏం లేదు కదా, రూట్ ఎక్స్. దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా నేను 1 to 4. రూట్ ఎక్స్ ని x పవర్ 1/2 అని రాస్తా, ప్లస్ 1/√x ని అలాగే పెట్టేసేయండి ఇంటూ డిఎక్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n. x పవర్ n అంటే x పవర్ n plus 1 డివైడెడ్ బై n plus 1 ప్లస్
రూట్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అవుతాయి. ఇంటిగ్రేషన్ లో 1/√x యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ 2 రూట్ ఎక్స్ అన్న. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 1 to 4. 2/3 ఫస్ట్ పార్ట్ చూడండి, 4^3/2 minus 1^3/2. First part completed. Plus 2 is outside. Under the root of 4 minus under the root of 1. Upper limit minus lower limit. Is equal to 2/3. దీన్ని 2 square రాసుకోవచ్చు. Whole power 3/2 minus 1 plus 2 into square root of 4 అంటే 2 minus 1 is equal to 2/3. 2 cancel అవుతుంది. 2 cube value 8 minus 1 plus 2 చూడనన్న. That is equal to 7. 2/3 into 7, 14 divided by 3 plus 2. So it is 6 అవుతుంది. That is 20/3 will give the correct answer. Next example. మనం ఒక ప్రాబ్లం చేసాం, sin square x ని cos లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా? sin square x ని cos లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇంటిగ్రల్ 1 మైనస్ cos 2x divided by 2 అని రాసాం చూడండి. 1/2 we can keep aside. 1 అంటే x minus cos 2x integration sin 2x divided by 2. The limits are from 0 to π/2. నన్ను ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 1/2 will be outside. π/2 minus sin 2 into π/2 divided by 2 minus lower limit 0, sin 0 కూడా 0నే. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నాన్న. sin π అంటే 0 కదా. సో 1/2 into π divided by 2 minus 0. π/4 is the required answer. Option 4. సో కొన్ని సెకండ్స్ లోనే మనం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం చూడండి. We'll moving to the next one. As he has given, the limiting case has some problem. Problem is related to the limiting case has some. Limit as n tends to infinity 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus and so on 1/n plus. But మనకి లిమిట్ అప్లై చేయాలి అంటే నాన్న ఒకటి గ్యారంటీ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్ వి రిక్వైర్? 1/n కనిపించాలి. ఉందా 1/n? నాట్ గివెన్. సో వీ కెన్ టేక్ 1/n యాజ్ కామన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పార్ట్. ప్రతి టర్మ్ నుంచి 1/n కామన్ తీసేసేయండి. దెన్ 1/n విల్ బి అవుట్ సైడ్. 1/1 ప్లస్ 1 divided by n plus 1 divided by 1 plus 2 divided by n plus and so on plus 1/1 plus n divided by n. మీరు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద కామన్ వాల్యూ? 1 1 1 1 ప్లస్ అనేది కామన్. తర్వాత న్యూమరేటర్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్? లిమిట్ n tends to infinity 1/n will be outside. Summation r is equal to 1 to n చూడు నాన్న. n లాస్ట్ లో n ఉంది న్యూమరేటర్ లో.
So if you are observing that the last term is, it is 1, it is 2, 3, 4 and so on up to n terms are given. So what I can write, bracket lo em raskochu, 1 divided by 1 plus r divided by n raskocha. This is equal to, by limiting case of sum, integral 0 to np, p value 1 chudandi, 1 divided by r by n place lo x petestara, that is 1 by x, 1 plus x dx, 1 by 1 plus x dx. మరొకసారి చూడాలి మీరు, ఇక్కడ n కామన్ తీసా, 1 ప్లస్ 1 బై n కామన్ తీయండి, 1 ప్లస్ 2 బై n కామన్ తీయండి, 1 ప్లస్ 3 బై n, అండ్ సో ఆన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ n as common, 1 plus n by n. What is integral 1 by x log x? Just log x. Limits are from 0 to 1. Upper limit enti 1 kada, log of 1 plus 1 minus log of 1 plus 0. Log of 1 plus 1 ante log 2 minus log of 1 plus 0, log 1 value 0 avutundi. So log 2 value is the required answer. That is the first option. Next, similar questions is asking even in the 2019 also. Same problems అడిగాడు నన్న. The same problems he asked in the year 2019. Few of the things are changes. అవే ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ అన్ని రిపీటెడ్ గా అడిగాడు. ఆల్ క్వశ్చన్స్ he has repeated. 18-19 లో సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Just 1 or 2 questions are different. This is the different question from 19. Yes, please. So here he has given under the root. Nanna 1 ni sin square x plus cos square x రాస్తాను. Sin 2x means 2 sin x cos x. Everything will be under root. Integral dx. It's integral dx. Now this is equal to integral a square plus b square plus 2ab formula. A square plus b square plus 2ab means a plus b whole square. What we can write, is it sin x plus cos x whole square or not? It is sin x plus cos x whole square. Square root will get cancelled. Everything will be under the root into dx. Integral sin x plus cos x into dx. What is integral sin x? Minus cos x. Integral cos x, that is sin x. Limits are from 0 to pi by 4. Limit substitute cheyandi and tell me what is the answer we got here. Minus cos pi by 4 plus sin pi by 4. Upper limit completed. Minus lower limit. Minus cos 0 plus sin 0. So this minus cos pi by 4 value minus 1 by root 2. Sin pi by 4 value 1 by root 2. Minus 1, sir. minus 1. Yeah. These two will cut. Your answer is just 1/4 option.
Next example. నన్ను ఒకటే ఫార్ములా ఇక్కడ మీరు అప్లై చేయాల్సింది, ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ is equal to tan inverse of f of x. Make use of this formula, or we can use substitution method also. లేదా మీరు cos x is equal to t అనుకుని కూడా చేయొచ్చు. నాన్న cos x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమి, మైనస్ sin x. సో మైనస్ లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా నేను, మైనస్ sin x డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ cos స్క్వేర్ x ఇంటూ dx. That is equal to minus tan inverse of x, tan inverse of cos x అండి. Limits are from 0 to pi by 2. Limits are from 0 to pi by 2. This is equal to minus first upper limit tan inverse of cos pi by 2 minus tan inverse of cos 0. That is equal to minus cos pi by 2 value enta. What is cos pi by 2? Is it 0? Tan inverse of. What is cos 0 value? It is 1. Minus of 0 into pi by 4. Your answer is just pi by 4. First option will give the correct answer. Next. Next problem, integral dx divided by 1 plus sin x plus cos x. 1 plus sin x plus cos x. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ ని? We can make use of methods of integration. ఎక్కడైనా మీకు డినామినేటర్ లో sin x cos x కాంబినేషన్ లేదా tan x ఇచ్చాడు అనుకోండి, we can make use of tan x by 2 is equal to t అనుకోవాలి. Make use of tan x by 2 is equal to t and you can proceed. So what we are going to put or substitute here, tan x by 2 is equal to t. Dx is equal to 2 dt divided by 1 plus t square. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్క్వేర్ చేయాలి మీరు. tan x by 2 is equal to t. When we differentiating it, 1 by 2 secant square x by 2 into dx is equal to dt. సో మనకు కావాల్సింది secant square కాదు, dx వాల్యూ. secant ని మళ్ళీ tan లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ ఫార్మాట్ వస్తుంది. dx is equal to 2 dt by 1 plus. ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ లెంతీ ప్రాసెస్. మెథడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. సార్ మరి sin x cos x కదా కావాల్సింది? యా, sin 2a అంటే 2 tan x by 2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x by 2. అలాగే cos x అంటే 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. These are the
substitutions are going to use in the given question. Integral ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, 2 dt divided by 1 plus t square. Denominator value 1 plus sin x means 2t by 1 plus t square. Cos x means 1 minus t square by 1 plus t square into dt. Now take LCM. This is equal to integral 2 dt divided by 1 plus t square, and the denominator value take 1 plus t square as an LCM. 1 plus t square plus 2t, 1 minus t square divided by 1 plus t square. 1 plus t square, 1 plus t square cancel. 2 will be outside integral dt by, ఇక్కడ కూడా t square cancel చూడండి, 2 plus 2t. So let us take this 2 as common. The rest of the part will be dt by 1 plus t. ఇప్పుడే చేసాం మనం. ఇంటిగ్రల్ 1 by 1 plus x అంటే log x. Log of 1 plus x. x అంటే t ఇక్కడ. So t అంటే ఏంటి నాన్న? tan x by 2 కదా. So your answer is log of 1 plus tan x by 2 is the required answer. Log of 1 plus tan x by 2. Second option will give the correct answer. Problem అంత ఈజీ కాదు. ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. Next example. For this we can make use of the substitution method. లేదా expansion కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. What is the expansion I am going to use? Log of 1 plus x అంటే x minus x square by 2, x cube by 3, x power 4 divided by 4 plus and so on. సార్ ఇదంతా లెంతీ ప్రాసెస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోలేనంటే మీ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ గా x అంటే 1 ప్లస్ tan x, x దగ్గర tan x సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అండ్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. log of 1 plus x divided by x. You can use the substitution method. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? tan x is equal to, x is equal to tan theta. We can use x is equal to tan theta and you can proceed. x దగ్గర tan theta సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, లేదా tan స్క్వేర్, ఏది పాసిబుల్ అవుతుంది? tan theta or tan square? Yes, please. We can use the substitution method for this. ఏది సార్ అంటే let us make use of the 1 plus x log of అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయడమే. So what is the numerator value? Integral 0 to 1 x minus x square divided by 2, x cube divided by 3, x power 4 divided by 4 plus and so on divided by x into dx. So first x తో డివైడ్ చేస్తాను నేను. x cancel 1 minus x divided by 2, x square divided by 3, x power 4 divided by 4 plus and so on, but we have an integral into dx. సో ఇంటిగ్రల్ చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ x అవుతుంది మైనస్
x యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ x square divided by 2 but already 2 ఉంది కాబట్టి 2 square ప్లస్ x cube divided by 3 but already 3 ఉంది కాబట్టి 3 square మైనస్ x cube ఇక్కడ x power 4 divided by 4 4 square అవుతుంది ప్లస్ అండ్ సో 1 సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్ 0 to 1 నేను 0 అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ 1 divided by 2 square x దగ్గర 1 divided by 3 square 1 divided by 4 square plus and so on 1 minus 1 by 2 square 1 by 3 square minus 1 by 4 square 5 square divided by 12 ఇది ఎక్స్పాన్షన్ అన్న లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది అక్కడ నుంచి డిడక్షన్స్ రెండు రాస్తాం మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ integral e power x minus 1 divided by e power x plus 1 మన కన్వీనియంట్ కోసం e power x plus 1 minus 2 రాసుకోవచ్చా డివైడెడ్ బై e power x plus 1 అంటే రెండు ఫంక్షన్స్ గా మనం స్ప్లిట్ చేసాం e power x plus 1 divided by e power x plus 1 2 divided by e power x plus 1 into dx ఫస్ట్ పార్ట్ డైరెక్ట్ గా చూడండి ఇంటిగ్రల్ 1 into dx సెకండ్ పార్ట్ మైనస్ 2 ఇంటిగ్రల్ e పవర్ మైనస్ x తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశా వీఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ e పవర్ మైనస్ x ఎందుకు అలా చేసినా జస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మీకు అర్థమవుతుంది ఇంటిగ్రల్ 1 into dx మైనస్ 2 into ఇంటిగ్రల్ e పవర్ మైనస్ x డివైడెడ్ బై ఏమన్నా సో ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ x into e పవర్ x 1 and here I'll get e power minus x into dx. ఇప్పుడు 1 plus e power x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ e power minus x x అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉండే మైనస్ ని లోపల పంపిస్తాను నేను సో f dash of x divided by f of x ఫార్ములాలో కనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ f dash of x divided by f of x. సో దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ 1 అంటే 0 ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో హియర్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 మైనస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి this is equal to x plus 2 into log of 1 plus ఈ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం is equal to x plus 2 into log of e power x plus 1 divided by e power x is equal to x plus 2 into log a by b ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా చూడండి log a మైనస్ log b ఎందుకంటే ఈ ఆప్షన్ లేదు నన్ను ఇక్కడే స్టాప్ చేసేసేయచ్చు నేను దట్ ఆప్షన్ నాట్ గివెన్ log a by b means log a minus log b this is equal to x will be outside plus 2 into in bracket what I am going to get
log of e power x plus 1 minus x into log e to the base e వాల్యూ 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 log of e power x plus 1 minus 2x plus c. సో x minus 2x అంటే ఒక x ఇక్కడ పోతుంది మీకు. 2 into log of e power x plus 1 minus x is the required answer. So 2 into log of e power x plus 1, that is option 3 will give the correct answer. సార్ Yes. టాప్ లో 1/1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది కదా సార్, అవును. అది డైరెక్ట్ గా లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా సార్. లేదు నాన్న, అక్కడ ఏంటంటే 1/x plus 1 దీనికి అవుతే లాగ్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు మీరు. ఎందుకంటే ఇది ఎలా ఉంది, మీకు ఎందుకు అలా రాస్తున్నానంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములాలో ఉంది. అంటే డినామినేటర్ ని నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే పైన దాని డిఫరెన్షియేషన్ ఉండాలి. ఎక్స్ ప్లస్ 1 యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ 1 ప్లస్ 0 అంటే 1 కదా. మీరు చెప్పినట్టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ వస్తుంది. పైన ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉందా? సార్ అప్పుడు లేదు. కాబట్టి నేను కింద డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటాను సార్. లాగ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఈ పవర్ ఎక్స్, అప్పుడు లాగ్ ఏ బై బి ఫామ్ లో వస్తుంది కదా సార్. ఏంటండి మళ్ళీ చెప్పండి. అంటే దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను కాబట్టి కింద దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటాను సార్. లాగ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఈ పవర్ ఎక్స్. ఆహా, మీరు ఎట్లా అంటున్నారు? ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ 2x అంటే సార్ ఆ 2x ని నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నా, ఈ పవర్ 2x డివైడెడ్ బై 2. ఈ 2x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మాత్రమే మీరు రాసుకోవచ్చు. కాన్స్టెంట్ కాకుండా ఏదన్నా ఫంక్షన్ వస్తే ఫంక్షన్ డినామినేటర్ లో రాయకూడదు. నా పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ని మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేయలేరు. ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది ఫంక్షన్. కాన్స్టెంట్ ఏదైనా వస్తే అలా మీరు డినామినేటర్ లో డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. కాన్స్టెంట్ కాకుండా ఫంక్షన్ ని మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేయకూడదు. డినామినేటర్ లో ఫంక్షన్ రాకూడదు నాన్న. హోప్ మై పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే సార్. yes. We go to the next example. Next problem is area enclosed by the curve mod x plus mod y is equal to 1. Area enclosed by the curve mod x plus mod y is equal to 1. ఏరియా అన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ 4 పాయింట్స్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. యూ విల్ గెట్ అట్ 4 డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ రాంబస్ లేదా స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్. సార్ ఎలా స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది? జస్ట్ ఐ షో ఇట్ యూ. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ 1, 0. ఒకటి x దగ్గర 0 పెట్టేసేయండి, సారీ y దగ్గర 0 పెట్టేసేయండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. x దగ్గర 0 పెట్టేసేయండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ -1 అవుతుంది y వాల్యూ. సో ఏబిసిడి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్.
లేదా ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పొచ్చు మీరు. దీని ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1, వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుందా? ఇట్ విల్ బికమ్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది నేను ఈక్వేషన్ అనుకున్నా. వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? 1 మైనస్ ఎక్స్. ఏరియా అంటే ఏంటి నాన్న? ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్. ఇది ఆరిజన్ అనుకుంటే ద రిక్వైర్డ్ టోటల్ ఏరియా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఓఏసి. ఓఏసి యొక్క ఏరియా మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా. సో 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఓఏసిలో ఎక్స్ యొక్క లిమిట్స్ చూడండి. లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 0, అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ 1, వై ఇంటూ డిఎక్స్. వై అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్, దట్స్ ఇట్. 4 ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 1. సో 0 to 1 లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇంటిగ్రల్ 1 అంటే ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్. వాట్ ఈస్ అన్ అప్పర్ లిమిట్? 1. లోయర్ లిమిట్ ఏంటి? మైనస్ 0. రెండు జీరోనే వస్తాయి మీకు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 2 minus 1 divided by 2. What is your answer? Your answer is just 2. First option will give the correct answer. నన్న స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కోసం. దానికోసం ఏం చేయాలి మీరు? ఎక్స్ దగ్గర 0, వై దగ్గర 0 పెట్టేసేయాలి. ఎక్స్ దగ్గర 0, వై దగ్గర 0 పెట్టేస్తే మీకు కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ వర్టిసెస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో మాత్రమే నేను ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. ద టోటల్ ఏరియా విల్ బి వాట్? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఏరియా? 4 times of the area formed by OAC. Area formed by OAC. So formula enti? How to area? Integral y dx. 0 to 1 y dx. Volume ante pi y square. Urdu pettukondi. Area annappudu just y dx. Volume annappudu pi y square. These are the two formulas we are using. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం జస్ట్ సినాప్సిస్ ఫార్ములా నుంచి అడిగాడు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం జస్ట్ సీ దట్ అండ్ విచ్ ఆప్షన్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. Which is the correct option? Yes, please. Correct option ఏంటి నాన్న? చదవండి క్లియర్గా, క్వశ్చన్ చదవండి మీరు. జస్ట్ ఐ విల్ కమ్ టు యూ 1 minute. Area bounded by the curve between the limits x is equal to a and b kada. X axis and the ordinate. X is equal to a and x is equal to b. Yeah, 1 second. I'm sharing the screen. Yes. X axis and then the ordinate. మనం ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో మెజర్ చేస్తాం. ఎక్స్ యాక్సిస్, ఆర్డినేట్ అంటే వై కోఆర్డినేట్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో విత్ ద సేమ్ టాపిక్, ఇంటిగ్రేషన్. ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మీన్ వాల్యూ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇంకా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంది. సింపుల్ ఫార్ములా అండ్ దెన్